So once we've laid in our outline, we can take a long straight scissor 자, 이번에는 이제 그 좀 긴 가위를 사용해야 되고요. and go straight down the coat. 쭉 아래로 일직선으로 트림을 해서 내려가면 됩니다. Now notice in scissoring this, I'm taking most of the length off from in front of the front leg, and I'm going to leave the length in the rear of the front leg. 그래서 현실적으로는 앞에 그 앞다리 앞에 있는 털들은 거의 다 이렇게 자른다고 보시면 되고, 그다음에 앞다리 뒤쪽을 좀 살려주시고. Now, it's hard for some people to imagine showing angulation on a terrier like a Scotty or a Cillian or a Westie because we're not bringing this in on the back leg like Kathy has set in on the other one. So where we get the angulation on the rear. 자, 우리 그 스카티라든지 아니면 다른 그 테리어 종류를 보면 그 후구각이 나타나기가 쉽지가 않거든요. 그래서 후구각을 잘 살려줘야 됩니다. Is by actually we trim in around our foot. 자, 발 쪽에 전체적으로 밑에를 한번 추림을 해주고요. And we follow this around almost in a crescent shape to the bottom of the back foot, and we bring it up at this angle. 자, 그 각도가 아래서부터 위에까지 그 각도를 유지시켜주기 위해서 makes the dog look like he's in motion standing still. 그래서 뒤에 그 드라이브가 되는 후구각이 충분해서 드라이브가 되는 걸 보여줘야 되기 때문에 뒤에 각도를 살려주는 그런 작업을 하는 겁니다. The back feet on a Westie are supposed to be smaller than the front feet. 그래서 보통 웨스티 같은 경우는 뒷발이 앞발보다는 좀 작아야 되는 게 바람직한 거고요. Again, it's very important when you're scissoring to comb and comb and comb some more. 그래서 중간중간 작업할 때 항상 빗질을 자주 해주는 게 중요하고요. And don't do this. Scissor, scissor. 맞아요. 가위질 하면서 시절 작업하면서 반드시 귀찮더라도 빗질로 해주시는 거 잊지 말아주시기 바라겠습니다. I'm going to set the tuck up, the undercarriage of the dog. 자, 밑에 아랫배 부분에 그 긴장감을 살려주는 그런 작업을 보여드릴게요. And I like to go right behind the last rib, right by the last rib. And I don't take too much, but I don't want a Westie coat dragging on the ground. 갈비뼈 맨 마지막에서부터 시작을 하게 되는데요. It's a Westie, not a Maltese. 말티즈하고는 다르게 웨스티는 그 밑에 부분 작업을 갈비뼈 맨 시작합니다. It is not an exaggerated tuck up. It is not like the Bichon. 비션 같이 이렇게 너무 지나치게 과장되게 이렇게 그 아랫배의 긴장감을 보여줄 필요는 없습니다. It's very gentle. 부드럽게 부드러운 선으로 보여주면 되고요. Now I want to bring the neck, to elongate the neck. We want to remove 목 부분 보여드릴게요. all of this length in the neck area. 자, 목 부분에 있는 저 긴 털은 다 제거할 겁니다. Keeping in mind that the headpiece on the Bichon is all one piece. 전체적으로 이 머리 얼굴 부분에 있는 거는 하나의 원형으로 이렇게 보여질 수 있도록 한다는 거 잊지 말아주시고요. So, again, using the curved scissor. 자, 이제 커브 시저를 사용합니다. We can make curved lines. 자, 그래서 곡선을 유지시켜줍니다. 곡선을 만들어줍니다. I'm not taking off a lot on these legs. 다리 쪽에 있는 털은 많이 자르지 않을 겁니다. I'm shaping them. 자, 모양 형태를 지금 만들 거고요. As opposed to the precise scissoring that Kathy is doing, I'm using thinning shears and I'm getting a natural appearance on the coat. 옆에 캐티 강사분은 지금 좀 정밀도가 요구되는 그런 시저 작업을 하는 거고요. 저쪽에 트리밍 시저를 하는 경우는 좀 더 자연스러운 형태를 보여주도록 그렇게 작업을 하고 있는 걸 보여주고 있습니다. As I travel around the dog, you have to put your focus on the whole dog as a package.
if you just focus on one area, you're never going to finish the dog, and it might not balance. So if you notice, each of us, we keep step away, and we look, and we fine tune. 구르면 작업할 때 전체적으로 개를 봐야지 전체적인 균형과 그 밸런스를 봐줘야 되거든요. 그래서 한쪽만 자꾸 보고서 작업을 하면 제때 그 작업을 다 끝낼 수가 없습니다. And that holds true what Terry said on every breed you do. You should not finish one section. You should groom the whole dog and then go back and groom it again. 전체적으로 이렇게 봐가면서 한 섹션을 맞춰가야지 한 섹션 다 마친 다음에 전체를 보면은 그 균형이 맞지가 않아서 작업이 굉장히 오래 걸려요. 그래서 전체적으로 중간중간 전체 구조를 보면서 한 섹션을 작업을 해주시기 바라겠습니다. Okay, I just want to show where I've gone on this dog. I've only done one side. That's the before. 이거는 이제 작업하기 전이고요. And here's 이거는 이제 작업하는 겁니다. I'm going to start working around the neck and finish up here so that we can complete the head. 자, 목 부분 작업을 해서 이제 두살 부분의 작업을 좀 마무리 짓도록 하겠습니다. They're very sweet dogs. Oh, they are. Whoever loaned us these dogs, beautiful, beautiful little personality. Now I'm going to go ahead and jump up, and I've left this area intentional, undone. 잠시 동안만 임시적으로만 지금 작업을 좀 안 하고 딴 작업에 먼저 들어갈게요. 목 부분. Because I want to bring the top line into the neck and crest. 자, 그래서 그 뒤에 작업하는 부분들이 배선 부분이 저 목 부분까지 연결되도록 먼저 그 작업을 해놓은 다음에 이제 목 부분에 있는 작업을 나중에 하겠습니다. It is important to have your dog standing straight for certain areas. We discussed the build of the dog being important with how well they behave for you. 그래서 항상 그 개가 똑바로 서 있게끔 하는 게 작업 중에 제일 중요하고요. 그래서 이제 개가 막 움직여서 이렇게 작업할 때 위험성이 없도록 하는 것도 작업 중간중간에 좀 확인해 주시기 바라겠습니다. That's particularly evident in this little guy because he's got weak rear legs. 자, 그 비숑 같은 경우는 지금 다리가 약한 상태죠. And he has difficulty when I try to lift his front legs. 그래서 앞다리를 만약에 들면은 뒷다리 자체가 약하기 때문에 그 안정적인 자세를 취하지 못할 경우가 있어요. Bearing weight on the rear legs, so I'm trying to scissor him as comfortable as possible where he's just standing still. 그래서 이제 개가 제대로만 서 있기만 한다면 가능하면 크게 움직임 없이 그 작업을 지금 하도록 그렇게 노력을 하고 있는 겁니다. Now I can bring this top line into the crest area again with my curves inverted. 자, 커브 시저를 가지고 지금 이제 목 부분의 곡선을 살려주고 있는 겁니다. You good? Okay, the product I'm using in this dog's head. 자, 머리에 지금 발라주고 있는 제품이 뭐냐면요. It's called Chalkmate. 초크메이트라는 건데요. It's adding a little bit of stickiness. 약간 이제 그 털을 이제 굵게 만들어주죠. And less is more. Less is more. If you use too much, you're going to be in trouble. 너무 많이 사용하면 문제가 되고요. It's okay to use product in our own hair. Why don't we use it in the dogs? 자, 사람한테 쓰는 그런 제품이기 때문에 개한테 사용하면 전혀. And the dogs like it. 네, 개들도 좋아하는 것 같기도 하고요. We're getting there.